everyone, welcome back to our channel eShreni. Today I Nehnaz. I'm going to start with the second chapter of English class 9. So আশা কৰো আপোনালোক সকলো সুস্থ হৈ আছে আৰু ভাল মনে আছে যাতে আপোনালোকৰ পঢ়িবলৈ মন যাতে যায় তেনেকুৱাকে আছে যাতে বাকি আপোনালোকৰ পঢ়াখনাবোৰ কেনেকুৱা চলি আছে জনাব আৰু আজি আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছো নৱম শ্ৰেণীৰ দ্বিতীয়টি chapter Nelson Mandela long walk to freedom. So chapter 2 নাম হৈছে long walk to freedom and it's written by Nelson Mandela. So let's go to the chapter. It is a first paragraph to chapter. So ইয়াতে মই আপোনালোকক এজে হল গুটেখিনি মই সামাৰি হিচাপত কৈ দিয়া নাই এটো চ্যাপ্টাৰত মই passage wise লৈ আইছো যাতে আপোনালোকৰ বুজিবলৈ অলপ সুবিধা হয় কাৰণ অলপ চ্যাপ্টাৰটো অলপ নহয় চ্যাপ্টাৰটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় বহুত সো আশা কৰো আপোনালোকে সকলোৱে মন দি পেলাই ভালকে শুনিব সো ইয়াতে ফাৰ্ষ্টত দিয়া হৈ আছে নেলসন মান্ডেলা লং ওয়াক টু ফ্ৰীডম First paragraph is this. 10th May dawn, bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. So yare kisuman word meaning dia hoy ase dawn mane hoise of a day began. So beginning of the day kami ki boli ko dawn boli ko of a day of a day began mane etu begin of a day boli apnaloke jodi buji na pai teti hole it will be beginning of a day. So it is beginning of a day. Second to pleasantly. Pleasantly mane hoise giving a sense of happy satisfaction or enjoyment, satisfying. And pleasant mane eta like satisfying feeling bahut eta mane pleasant feeling like আমি লাস্ট চ্যাপ্টাৰত পঢ়িছিলো আমি লেটাৰটো গটাত পঢ়িছিলো লেঞ্চয় বৰখুন দিউতে কেনেকুৱা ফিল কৰিছিলে তেখেতে প্লিজেন্ট ফিল কৰিছিলে হি ওয়াজ ভেৰি হ্যাপি মানে স্যাটিসফাইড হৈছিলে যে বৰখুন আহিছে হেটো হিচাপতে প্লিজেন্ট মানে স্যাটিসফাইড এটো হৈছে স্যাটিসফাইড প্লিজেন্ট মানে হৈছে প্লিজেন্টলি মানে হৈছে স্যাটিসফাইড Besieged mane is to be surrounded by people around. Just simple ke mane moi yate dia just simple ke duta eta moi di disu hetu reason to hoise jate apnaloke etu word jodi kiba karon dia to jodi buji na pai jate moi koi dia to monon na thakilo যাতে হেইটো বুজি পাই জুনটো কি মই বুজাব বিচাৰিছো এটো বস্তু যাতে আপোনালোকে বুজি পায় নেক্সট is dignitaries মানে হৈছে a person considered to be important because of high rank of office so high rank থাকিলে suppose হেতে কোনোবা IAS আছে নহলে IPS হক আমি কি বুলি ভাবো হাই ৰ্যাঙ্কৰ হয় সো দে আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট পারসন বুলি ভাবা যায় সো হেতুৱে হৈছে ডিগনিটাৰিজ মানে আমি কেতিয়াবা কেনেকে কওঁ যে ডিগনিটাৰি বডিজ বুলি কোন হয়
sorry dignitary bodies বুলি আমি যোনটো কম মানে হাই ৰেংক অফিচিয়েলছৰ কথা কোৱা যায় sandstone মানে হৈছে a sedimentary rock consisting of sand or quartz grains cemented together typically red yellow or brown in color so যিকোনো এটা মানে color of stone ৰ কথা কোৱা হৈছে sedimentary rock যত কি কনসিস্ট হয় কি থাকে যত sand থাকে quartzite থাকে আৰু cemented together typically red বা yellow হয় color বা কেতিয়াবা brown in color হ'ব পাৰে next হৈছে amphitheater মানে কি an open air theater বোৰ যে থাকে suppose আপোনালোকে প্ৰথমতে মোক আপোনালোকে থিয়েটাৰ সকে নিশ্চয় চাইছে থিয়েটাৰৰ কথাকে কৈছে ওপেন থিয়েটাৰ যোনখন সবে চাব পাৰে কি কয় এটা ষ্টেজত ওপেন কে যোনখন থিয়েটাৰ হয় হেতু হৈছে এমপি থিয়েটাৰ বুলি কোৱা হয় an open theater next of supremacy the state or condition of being superior to all others in authority power or status মানে কি হৈছে state or condition of being superior যিকোনো এটা condition যত মানুহক superior বুলি কয় ডাঙৰ বুলি যতে মানে যোনটো authority মানে power থাকা মানুহ এজন so এটো আছিল first paragraph so explanation let's go with the explanation this passage describes the historic day এই passage কি describe কৰা হৈছে very sorry এই passage describe কৰা হৈছে historic day of 10th May দিনাখন কি হৈছিলে হেনাখন কি ফর্ম হৈছিলে ব্ল্যাক প্রেসিডেন্সি ফর্ম হৈছিলে কোট সাউথ আফ্রিকাত South Africa কি হৈছিলে ব্ল্যাক প্রেসিডেন্সি ফর্ম হৈছিলে কেতিয়া 10th May very important etu ha the day Nelson Mandela was inaugurated as the first black president হিসাবে কোন inaugurated করা হৈছিলে কাক inaugurate করা হৈছিলে Nelson Mandela the weather was bright and clear symbolizing hope and a new beginning In the days leading to the event, many important leaders and dignitaries from around the world visited to show their support and respect. So, হেনাখন কি আহিছিলে কি হৈছিলে ইয়াতে বহুত types of questions আহিব পাৰে. Suppose that the very first question আহিব পাৰে like 10th May লৈ পেলাই আহিব পাৰে by the day Nelson Mandela was inaugurated the first when was the first black president when was the first black president so that আপোনালোকৰ question answers যাতে একো লিখোতে অসুবিধা নহয় বা যিকোনো দেখো যাতে দিগদাৰ নাপায় মই questions বোৰ দি দিছো answers বোৰ ইয়াতে আছে when was the first black president of South Africa eto South Africa de formed when was the first black president of South Africa formed ketia form হৈছিলে first South Africa from very government answer কি হ'ব 10th May কি হৈছিলে first black president form হৈছিলে South Africa আৰু নহলে এটাকো আহিব পাৰে যে who was the first when was আহিব পাৰে এটো
who was আহিব পাৰে who was the first black president of South Africa আহিব পাৰে হল নহলে আৰু এটা আহিব পাৰে লাইক what was the event of 10th May the 10th May কি ইভেন্ট হৈছিল হেতু আহিব পাৰে যে what was the event of 10th May so different types of question may come so এই সেন্টেন্সটো আপোনালোকে জানি লোৱা উচিত ভালকে পঢ়া উচিত কলে the weather was bright weather to describe কৰিছে যে how was the weather of 10th May আহিব পাৰে কি আছিলে the weather was bright আছিলে আৰু clear আছিলে symbolize hope and new beginning weather to কি symbolize কৰিছিলে hope আৰু new beginning symbolize কৰিছিলে because South Africa generally কি হয় rule of black South Africa whites আৰু black ৰ মাজত বহুতখিনি ডিফাৰেন্স আছিল আগতে আৰু black এ সদায় white ক ডমিনেট কৰি ৰাখিছে সৰি white এ সদায় black ক সৰি ৰে white এ সদায় black ক ডমিনেট কৰি ৰাখিছিল একোহতে ৰাইটস দিয়া নাছিল হিহঁতক সো তেওঁলোকে বহুত সুপিৰিয়ৰ white সুপিৰিয়ৰ আছিল আৰু white বুৰ সুপিৰিয়ৰ আৰু black বুৰ ইনফেৰিয়ৰ আছিল এট দ্যাট বহুত আগৰ কথা কৈ আছো এখিনি আৰু তাৰ পাছত যেতিয়া নেলসন মান্ডেলা যেতিয়া ব্ল্যাক প্ৰেসিডেন্ট হল তাৰ পাছত হিহঁতে এটা নতুন হোপ পাইছিলে যে এতিয়া ইউনিটি থাকিয়া মানুহৰ আগত সব ইকুৱেল হ'ব বুলি এটা হোপ কৰিছিলে সো হেতু কাৰণে কি কৈছে ইয়াতে হেৰি সিম্বলাইজ কৰিছে কি নতুন এটা বিগিনিংৰ সিম্বলাইজ কৰিছে বুলি কৈছে 10th May কিয় কাৰণ 10th May দিনাখনে কোন হৈছিল নেলসন মান্ডেলা প্ৰেসিডেন্ট হৈছিল In the days leading to the event, many important leaders and dignitaries from around the world visited to show their support and respect. So, কোন আহিছিলে হেকিদিনত inauguration day দিনাখন বহুত leaders আহিছিলে many important leaders and dignitaries মানে কি কৈছিল মই যে high ranked officials বহুত dignitary leaders আৰু বহুত leaders আৰু dignitaries আহিছিলে from the around the world গুটে পৃথিৱীখনৰ পৰা মানে গুটে worldত থকা হেৰি ভাল ৰেসপেক্টেড মানুহবোৰ গৈছিলে around the world এটা কল ISIPS ৰ কথা মই ISIPS ৰ কথা কোৱা নাই দে ইয়াতে লাইক প্ৰেসিডেন্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ সব গৈছিল সকলোবোৰ গৈছিল আৰু গুটে worldৰ to honor him মানে ৰেসপেক্ট দিব কাৰণে গৈছিল to be a part of their inauguration program এটা পাৰ্ট হ'বলৈ গৈছিল The inauguration ceremony was held at the Union Building at Pretoria. So, yata aru eta question ahibo pare je etu kotha e Pretoria kotha ahibo pare. Where was the inauguration ceremony held? Ate color to light hoise. Where was the inauguration ceremony held? Hetu jodi ahe tetia answer to hobo Pretoria. Pretoria ki hoy a place that had long been a symbol of white domination and apartheid. So eta place hoy jot white se bahut agor pora dominate kori aise. Hetu place to naam ki hoise Pretoria. However, on this day it became a symbol of unity. A day to 10th May day to ki hisabot symbolize korise day of unity and equality. A day to unity or equality day boli kya koise because leaders from various nations and people of different races gathered there. So why the day is symbolized as a day of unity and equality etu ahibo pare hope so apnaloke egita question likhi loise moi just 2 minutes I am just showing you the screen so that question gita jodi likha nai likhi labo pare এইগেটা কোৱেশ্চনস আপোনালোকে নোট ডাউন কৰি লও নোট ডাউন কৰি ললে আপোনালোকৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব কাৰণ বুকত থকা কোৱেশ্চনস খিনি সদায় নাহে ভিতৰৰ পৰা আহে সো ভিতৰৰ পৰা আহিলে আপোনালোকৰ এইগেটা কোৱেশ্চনস আপোনালোকৰ বহুতখিনি হেল্প হ'ব পাৰে Okay, so
I'm rubbing this part because aru beleg questions apnalokok dibo ase. So yete next one apnalokor ki hobo, how on this day it became a symbol of unity. Why 10th May became a symbol of unity? Yet I pare je why 10th May became a symbol of unity. It had long been a symbol of white domination and apartheid. However, on this day it became a symbol of unity and equality. Sorry, unity dibo pare or equality can be also given. However, on this day it became a symbol of unity and equality as leaders from various why kya korisile, because yate apnaloke likhibo pare because boli di because leaders from various nations and people of different races gathered here. Mandela calls it a rainbow gathering. Okay, aru eta question ahibo pare yate. Define the term rainbow gathering. It might also come, huh? Define o ahibo pare ba etu porot like short note o ahibo pare. Short note also might come aru like question define koribole ahibo pare, beleg thoronot ahibo pare. Referring to the diverse races and cultures and now coming together to form a new democratic South Africa. So agote jehetu black or rule asile, sorry white or rule asile, notun ke jete black presidency form hoise, black presidency form hote they had the big hope je eta equality hobo aru unity thakibo sobore majote. Ekhini asile etu chapter, sorry, the first paragraph or explanation. Please check once. If there is any doubt, you can ask me in the comment section. And one more thing, please note down the questions. I am giving you the questions. Question kita apnaloke note down kori lobo. Moi answer khini kotha koi disu logote keneke likhibo lagibo. But moi jodiu ki koi disu yate ase apnaloko keneke likhibo lagibo, but question kita note down kori lo kon question kita moi yate di dia nai. It can come to write about the weather of 10th May also. It might come. So yate ahibo pare write about it might also come to write about the weather of 10th May. How was the weather of 10th May? It is a weather kotha to. So as a whole enike short questions ahibo pare beleg aru nohole as a whole apnalokor enekeu question ahibo pare je write briefly about the day of inauguration
write about the day of inauguration of inauguration বুলি আহিব পাৰে of inauguration of the black president of South Africa. So এইটো বস্তু বহুত ভালকে মনত ৰাখিব আপোনালোকে নেলসন মান্ডেলা নামটো তেওঁ তেখেত আছিল ফাৰ্স্ট ফাৰ্স্ট ব্ল্যাক প্ৰেসিডেন্ট তেখেত হৈছে ফাৰ্স্ট ব্ল্যাক প্ৰেসিডেন্ট সো তেখেতৰ নামটো আপোনালোকে ভালকে মনত ৰাখিব এখিনি আছিলে ফাৰ্স্ট প্যাৰাগ্ৰাফটো প্লিজ চেক ওয়ান্স 1 মিনিটৰ কাৰণে দেখাই দিছো বোৰ্ডখন চাই লওক আপোনালোকে কিবা ডাউট আছে যদি So মই আকৌ এবাৰ কৈছো it's a very important chapter আপোনালোকে ভালকে মন দি শুনিব অকল শুনাটো নহয় I mean আপোনালোকে ভালকে মন দি চাব ইয়াৰ পৰা বহুত ইনসাইট কোৱেশ্চনস আউট মানে কি কয় বুক কোৱেশ্চন তো আহে বহুত ইনসাইট কোৱেশ্চনস আহে so it's not only an important chapter for English আপোনালোকে পিছলে কম্পিটিটিভ এক্সামতো সহায় কৰিব এটো চ্যাপ্টাৰে because it's a history autobiography হয় যেহেতু বহুতখিনি সুবিধা হ'ব আপোনালোকৰ let's go to passage 2 very sorry ইয়াতে মই to passage 2 বুলি এটা মই passage 2 বুলি মেনশন কৰা নহল so on that lovely autumn day কি আছিল season 2 autumn আছিল I was accompanied by my daughter Jinani name the daughter of Nelson Mandela Jinani Nelson Mandela so what is the name of the daughter of Nelson Mandela is Jinani ahibo pare on the podium Mr. D. Clark was the first sworn as the second deputy president so Mr. D. Clark was the first sworn as the second deputy president then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president when it was my turn I pledged to obey and uphold the constitution pledged korisile ki bole pledge korisile to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people well-being of people or republic karone pledge loisile so eta meaning ase deputy mane ki hoy second in command sworn mane ki hoy given under oath or under diato determined to stay in the role specify junto role dise et role te specify thakibo karone pledge mane is committed a person or organization by the solemn promise next is a passage to explanation of hobo Nelson Mandela describes the important and emotional day of his presidential inauguration so ki korise describe korise kuntu day to tor nijor emotional and important day to inauguration or day to explain korise he shares that he was accompanied by his daughter tekhete share korise je tekhet ka connect tekhetok accompany korisile his daughter tor jieke tekhetok accompany korisile daughter naam asile ki Jinani showing personal and family side of his historic event during the ceremony Mr. D. Clark a last president under apartheid under thaka last president asile Mr. D. Clark was sworn in as the second deputy president so he was sworn in as the second deputy president followed by Thabo Mbeki who became the first deputy president Thabo Mbeki was the first deputy president jak tare ki korisile Thabo Mbeki became the first deputy president finally when it was Mandela's turn he took the oath of office
So যেতিয়া মেণ্ডেলাৰ টাৰ্ণ যেতিয়া আহিছিলে তেখেতে কি কৰিছিলে he took the oath of office making a solemn promise to follow the constitution and to work for the welfare of the nation and its people. This moment symbolized the official beginning of the new democratic South Africa. Ekhini ki hoy describe the first official beginning of South Africa. This moment symbolizes the official beginning of a new democratic South Africa. It might come describe the new democratic South Africa. So etu keneke form hoisile ki ekini form koribole etu paragraph apnaloke ebar sai lok kan explanation hini moi bahut easy ke disu hope apnalokor hokolore subidha hoy jen. So this was about the second passage of the chapter. So next let's go to the third paragraph. To the assembled guest and the watching world, I said, today all of us do, by our presence here, confer glory and hope to newborn liberty. Out of the experiences of an extraordinary human disaster, that lasted too much, must be born a society of which all humanity will be proud. We who were outlets not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace and for human dignity. Eta what meaning of dia is assembled. Okay, assemble mane ki hoy gather together in one place for a common purpose. Jikono eta common purpose or karone ekelege eta jagat good khwato. Confer mane hoise grant, glory mane honor, outlaws mane hoise because of its policy of apartheid many countries had earlier broken off diplomatic relations. With South Africa. So ki hoisile teolokor apartheid policy to karone ki hol many countries are earlier broken off diplomatic relations jonbur asile hebor bohote bhangi disile ki hor karone kar logot with South Africa. Reason to ki because of its policy of apartheid. On our own soil mane hoise in our own country. Sorry. Position mane hoise ownership, dignity mane hoise the state or quality of being worthy of respect. So let's go to the explanation part. In this part of speech, Nelson Mandela addresses the guests present at the inauguration and the world watching the historic event. He says that everyone's presence gives honor and hope to South Africa's newly earned freedom. So, hokolore presence ki korisile honor korise. It's an honor to have your presence. Bolise koy hedu mane ki koy like thanking them kyo teolok aha karone thank you koise. And the world watching the historic event and prithibi gute world lok koise thank you june a historic event to sai asile. He says that everyone's presence gives honor and hope to South Africa's newly earned freedom. Teo koisile je hokolore presence ki korisile amak honor korise, amak like pleased korise, amak hahok dise and hope, amak hahok dise aru eta asha dise kihor karone South Africa's newly earned freedom, notun ke aha South Africa notun ke aha freedom hini karone.
He reflects on the long and painful history of apartheid. তেওঁ ৰিফ্লেক্ট কৰিছে মনত পেলোৱাইছে লং আৰু পেইনফুল যোনখিনি হিষ্ট্ৰী আছিলে সাউথ আফ্ৰিকাৰ সেই হিষ্ট্ৰীখিনিত তেওঁ সেই হিষ্ট্ৰীখিনি তেওঁ মনত পেলাইছে মনত পেলাই দুখ কৰিছে calling it a human disaster আৰু সেই হিষ্ট্ৰীখিনিক তেওঁ কি কৰিছে human disaster বুলি কৈছে and expresses hope that a just and proud society will now be created আৰু আশা কৰিছে যে এতিয়া এখন কি কয় just আৰু proud society এখন proud আৰু normal society এখন build হ'ব বুলি Mandela points out point out কৰিছিলে কি the remarkable change খিনি point out কৰিছিলে that the very people like him who were once treated as outlaws তেওঁ কি কৰিছে remark কৰিছে যে very people আমাৰ মোৰ নিচিনা মানুহবোৰ যোনবোৰ আছে like blacks of South Africa যোনবোৰ black people আছে who were once treated as outlaws যাক আগতে outlaws হিচাপে ট্ৰিট কৰিছিলে বাহিৰৰ বুলি যেতিয়া কি কয় they don't mean anything to the nation তেনেকুৱা টাইপত যাক ট্ৰিট কৰিছিলে and rejected by the whole world গোটেই worldখনে যাক ৰিজেক্ট কৰিছিলে are now hosting international leaders in their own country so it's a very proud moment so যাক তেওঁ কি কৰিছিলে মানুহ বুলিয়ে গণ্য কৰা নাছিলে যিখিনি মানুহ হেতু জাতিৰ বা হেতু হেখিনি পপুলেশন হেখিনি গ্ৰুপৰ মানুহ ব্ল্যাক মানুহখিনি তেওঁ এটা ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে কি হিচাপে ইন্টাৰনেশনাল লিডাৰশিপ হোল্ড কৰি আছে বুলি তেওঁ হেৰি কৰিছে দাবী কৰিছে মানে কি আৰু তেওঁ কৈছে তেওঁ কি হৈ আছে বৰ্তমান ইন্টাৰনেশনাল লিডাৰ্স হোস্টিং ইন্টাৰনেশনাল লিডাৰশিপ আৰু in their own country he thanks these guests for joining in what he calls a shared victory এটা shared victory বুলি কৈছে যত সকলোৱে জয়েন হৈছে not just for South Africa অকল South Africa কাৰণে নহয় but for justice peace and human dignity everywhere justice peace আৰু human dignity সকলোতে যাতে থাকে সকলোৰে justice peace আৰু human dignity বুলি এই ইভেন্টটো তেওঁ কি কৰিছে কৈছে সো ইয়াতে আপোনালোকে কোৱেশ্চন চাব পাৰে so whom they refer to as human disaster Human disaster হিসাবে কাক রেফার কৰিছে বা কাক কৈছে Mandela points out the remarkable change what are the changes What are the changes marked by Mandela in his speech? Next to etu tar pasar apnara that very people like him etu goal. Why Mandela has called the event as
Why Mandela has called the event as shared victory? এইটা হৈছে কোৱেশ্চন আপোনালোকে চাই লওক বেছি কোৱেশ্চন দিয়া নাই এটো পেছেজৰ মই তিনটাই দিছো প্লিজ নোট ডাউন the questions so ekita asile amar questions so next let's go to the fourth passage. We have at last achieved our political emancipation. We pledged ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discriminations. Yata koise je we have at last achieved our political emancipation. Emancipation mane ki hoy? It's a fact or process of being set free from legal, social and political restrictions. Jon gita social political restrictions asile he restrictions gitar pora free hoise boli tekete yate koise je teonike jon hini restrictions sort asile white under jon hini asile hekini hot teonluke yate free hoise boli yate koise we pledged ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. Liberate mane hoise free, release, liberty. Never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. Never and never again ago aru next ketiao nohoy that this beautiful land e dhunia ki koy land khon mati khini will again experience the oppression of one by another. এই অপাৰেশনটো কিতিয়া বেলেগৰ পা আকো কিতিয়া না পায় বন্ডেজ মানে হৈছে হেৰি স্লেভ কাম কৰা মানুহ নিচিনা ট্ৰিট কৰিছিলে The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. Teo teneke koisile. Yate meaning kita ase sailo ahok meaning hoise emancipation mane mo already kolu the fact or process of being set free from legal, social or political restrictions. Next to is a liberate, free, release. Bondage is the state of being slave. Next is discrimination. Discrimination mane is being treated differently or unfavorably treat korato. Tarpasot is a deprivation, the damaging lack of material benefits considered to be basic necessity in a society. Oppression mane is a prolonged, cruel or unjust treatment or exercise of authority. Glorious is having body of or bring frame of admiration. Next is reign mane is a rule of government. So next is passage 4. Passage 4 at ahibo. In the powerful part of his speech, Nelson Mandela celebrates the South Africa has finally gained political freedom, emancipation, and political freedom after years of oppression and apartheid. However, he reminds the people that the struggle is not over. He makes a solemn promise to continue fighting to free all South Africans from problems like poverty, suffering, inequality between genders and all other forms of discrimination. So yata ki koise in this powerful part of his speech or powerful part to teo ki koise যে Mandela celebrates that South Africa has finally gained political freedom. Teo celebrate korise je South Africa finally political freedom paise. Thar pasot ki after operation and apartheid bahut khini struggle or pasot teo luke political freedom paise. However, he reminds the people that the struggle is not over. Jot neki still teo remind korise je junkhini that remind korise the people that the struggle is not over. Junkhini struggle korise hekini etia he hua nai. He makes a solemn promise. Teo promise korise to continue fighting to free South Africa free koribole teo promise korise all South Africans from problems like poverty, suffering. Okol je domination e problem to asile nohoy yate bahut beleg dhoroner problems ase like poverty, suffering, inequality between genders and all other forms of discrimination.
বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ডিসক্ৰিমিনেশন আছিল অকল যে সিহঁতক সাপ্ৰেছ কৰি থোৱাটো সিহঁতৰ প্ৰবলেম আছিল নহয় সো নেলসন মেণ্ডেলা তেওঁৰ স্পিচৰ পাৱাৰফুল পইণ্টত তেওঁ ক'লে যে তেওঁ গোটেইখিনি প্ৰবলেম সলভ কৰিবলৈ তেওঁৰ ফালৰ পৰা বহুত কি কয় 100% ট্ৰাই কৰিব আৰু প্ৰবলেমছ লাইক পভাৰ্টি সাফাৰিং ইনইকুৱেলিটি বিটুইন জেন্ডাৰ্ছ এণ্ড অল আদাৰ ফৰ্মছ অফ ডিসক্ৰিমিনেশনতো তেওঁ বহুতখিনি সহায় কৰিব আৰু বহুখিনি নাইকা কৰিব বুলি তেওঁ প্ৰমিস কৰিছিলে কথা দিছিলে He strongly declares that operation must never return to their land. তেওঁ ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে যে এই এপাৰ্থাইড অপাৰেশনবোৰ কেতিয়াও ৰিটাৰ্ন হৈ নাহে তেওঁ কি কয় ডিসক্ৰিমিনেশনছবোৰ আকৌ ৰিটাৰ্ন কেতিয়াও নাহে His words never never and never again তেওঁ কৈছিলে যে never 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 again এখিনি বস্তু কেতিয়াও নাহে বুলি never never and never again আৰু এখিনি বস্তু আৰু কেতিয়াও নেক্সট নাহে বুলি তেওঁ কথাখিনি কৈছিলে shows his deep determination আৰু এই কথাখিনিতে তেওঁ deep determination তেওঁৰ ইচ্ছাৰ কথা ইয়াতে শো কৰা হৈছে তেওঁৰ ইচ্ছা কেনেকুৱা কি আছে এখিনি শো হৈছে he calls his this movement a great human achievement এই মোমেন্টটো কি কৰিছে তেওঁ বহুত এটা ডাঙৰ achievement হিচাপত কৈছে তেওঁৰ and says that freedom will rule forever freedom কি হৈছে freedom yet forever থাকিব সদায় কাৰণে freedom থাকিব he ends with the hopeful and proud words তেওঁ end কৰিছে কি তেওঁৰ hopeful আৰু proud words let freedom reign god bless africa blessing the nation and the bright future তেওঁ god bless africa আৰু let freedom reign যাতে সদায় freedom থাকক আৰু আফ্ৰিকাখন যাতে ভালে থাকক বুলি কৈ তেওঁৰ স্পিচ সামৰণি মাৰিছে Yate, in this powerful part of his speech, it was in passage 4. So, now let's go back to the passage 5. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South Africans jet, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from days done by, saluted me and pledged their loyalty. I was not unmindful of the fact that so many years before, they would have saluted but arrested me. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. So let's go with the word meaning. O mane hoise amazed, spectacular mane hoise beautiful in a dramatic and eye contacting way. Array mane is impressive display. Troop mane is soldiers or armed forces. Person accuracy. Precision is accuracy. Bedecked is decorate. Unmindful is not conscious or aware. Chevron is chevron is a pattern in the shade of V. আৰু ট্ৰেইল মানে হৈছে সিৰিজ বা চেইন এইকেইটা হৈছে ৱৰ্ড মিনিং আৰু পেছেজ নম্বৰ 5 সো লেটস গো উইথ দ্য এক্সপ্লেনেশ্যনত যাবলৈ হ'লে In this passage, Nelson Mandela describes a grand and emotional movement during the inauguration ceremony. Kihot describe korise Nelson Mandela describes grand and emotional movement during
the inauguration ceremony. For everyone looked up in awe, South Africa's military aircraft, jets, helicopters, and troops carries flew in a perfect V formation over the Union buildings. This was not just a show of military skill, but a strong symbol of support for the new democratic government. Mandela recalls how, just a short time earlier, the top generals of the defense force and police, decorated with old medals, had saluted him and promised loyalty to the new South Africa. He reflects on the dramatic change, noting that in the past, these same forces might have arrested him instead. The passage ends with a powerful image, chevron of Impala jets flying by, leaving behind trails of smoke in the colors of new national flag, black, red, green, blue and gold, symbolizing the unity of pride and new nation. Here I have a like question. Very simple question of jodi ami jao. Yete ahibo pare, name the colors of the new name the colors of the new national flag. আৰু তাৰ পাছতো আৰু এটা আহিব পাৰে, what does the new national flag signifies? Or নহলে what name the colors of the new national flag? Question kita likhi lobo aru paragraph to ebar bhalke pohi sauk. So it was passage 5. Now let's move to passage 6. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems. So day to symbolize korisira keneke by playing. How was the day symbolized? Okay, ahiba pare. How was the day symbolized? Oh, I have to write it like this. How was the day symbolized? নহলে ahibo pare like symbolized by playing the two national anthems and the vision of the white singing and Kosi Sekelili E Africa and the black singing Die Stem, the old anthem of the republic. So yete anthem ok loi pela, what was the old anthem of the republic? What was the old
anthem of the Republic. What was the old anthem of the Republic? Etu ahibo pare nole name the anthem sang by name the national anthem of the whites of Africa. Name the national anthem of whites of Africa ene kiba hibo pare ba name the black national anthem o hibo pare. Name the black national anthem ene kiba hibo pare. The old anthem of the Republic. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they announced despised, they would soon know the words of the heart. So tekhete teuluke khedna khone najanisile anthem or heritu ki hoy like words hini ki hoy, but they promised that they will soon know the words by heart. So meaning hoise symbolize mane hoise be a symbol of lyrics, say be a symbol of lyrics mane words or jonto song words of a song. Despised mane hoise hated, had a very low opinion of. So ekhini asile paragraph 6 or. So next so explanation is eto Nelson Mandela describes a deeply symbolic and emotional movement from the inauguration day. The playing of both the national anthem and Sikili Africa representing black South Africans and die-steam the old anthem of the white-led republic. For Mandela, this moment represents unity and the beginning of the reconciliation between two groups that had once been deeply divided. Even though neither side fully knew the lyrics of the other anthem songs they had once despised or rejected, they still sang them together. So teoluke jodio najanisile teoluke ekeleke gaisile anthem to because it's a mark of unity. Mandela expresses hope that in time all Africans will come to learn and embrace both anthems, showing that the nation was moving towards unity and a mutual respect. So Nelson Mandela hope korisile je aha korisile je teo presidency ahar pasot teoluke bahut khini improve koribo aru teolukor junkhini ups and downs ase hekhiniu naika hobo boli teo bahut khini hopeful asile aru teo ta notun bostu aha korisile je unity thakibo notun teo whites or karone black or karone notun anthem anisile whites or anthem to white anthem to gaisile jotu eta unity dekhaisile je ami agorto gaisu plus ami like the notun anthem to goa hoisile. So 6 loke ami iman hine gom palo je they were very hopeful for a new change. So Nelson Mandela chapter is all about a new change jot niki notun eta aha korisile unity aru equality karone. So this chapter is mainly based on two things. It's unity asile eta aru itu asile equality. They were both Nelson Mandela was hopeful for unity and equality of the nation. Jate hokolupur ekelege thakibo pare je whites are under jate blacks suppress hoy thakibo nore, and he also assured the thing that black eta presidency power pale bulie jate black khini under jate white khini thakibo na lage hokolu jate equally thakibo pare. He just wished for unity and equality.
সো এইখিনি আছিলে চেপ্টাৰ টু হাফ এক্সপ্লেনেশ্যন মই 6 পেৰাগ্ৰাফৰলৈকেহে কৰিছোঁ পিছৰখিনি আছে আমি নেক্সট ভিডিঅ'টোত আমি পিছৰখিনি আপলোড কৰিম আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰ কাৰণে সুবিধাজনক হয় যেন আৰু মই এইটো চেপ্টাৰ দুভাগ কৰি পেলাই আধা আধাকে এইটো কাৰণেই কৰিছোঁ কাৰণ চেপ্টাৰটো অকল দীঘল হয় আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু হয়তো আপোনালোকে অলপ দিগদাৰো পাব পাৰে চেপ্টাৰটো বুজি পাবৰ কাৰণে চ' সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকক যাতে সহায় হয় সেইটো কাৰণে মই অলপকৈ কৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে কাৰণে যাতে সুবিধাজনক হয় আৰু আপোনালোকে চাব ক্লাছবোৰ ভালকৈ ইয়াৰ আগতো ক্লাছ আপলোড কৰা হৈছে দ্য ৰোড নট টেকেনটো আপলোড কৰা হৈছে আৰু আজি এইটো নেলছন মেণ্ডেলাটো কৰা হৈছে chapter 2 from class 10 class 10 or chapter 2 to কৰা হৈছে এটা নেলছন মেণ্ডেলা আৰু class 9 or chapter 2 to already upload কৰা হৈছে class 9 or ক্লাছত সো আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোবোৰে ভালকৈ চাব আৰু ভালকৈ পঢ়িব পঢ়া-শুনাবোৰ ভালকৈ কৰিব ফাৰ্ষ্ট ক্লাছৰ পৰা কৰি আহিছোঁ আগতে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকৰ কাৰণে সুবিধাজনক হয় আৰু আপোনালোকে যদি পঢ়ি পেলাই ভাল মাৰ্কছ পায় আমাৰে ভাল লাগিব আপোনালোকৰ লগতে আমাৰো ভাল লাগিব সেইটো কাৰণে আপোনালোকে সকলোৱে ভালকৈ পঢ়িব ভালে থাকিব এইখিনি আছিলে পেৰাগ্ৰাফ 6 লৈকে এক্সপ্লেনেশ্যন ইয়াৰ পাছত আমি ইয়াৰ পিছৰখিনি কৰিম লাইক নেক্সট ক্লাছত আমি ইয়াৰ পাছৰখিনি কৰিম আপোনালোকে চাব সকলোবোৰ ধন্যবাদ অকল ইংলিছ বুলিয়ে নহয় ইয়াতে অসমীয়া আগতেও মই কৈছোঁ অসমীয়া সায়েন্স সোশিয়েল মেথছ সকলোৰে ক্লাছেছ প্ৰভাইড কৰা হয় আপোনালোকে চাব গোটেইখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে আপোনালোকৰ সহায় হয় যেন ধন্যবাদ আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আপোনালোকেও চাব আৰু আপোনালোকৰ লগৰখিনিকো দিব with this I thank you so much for attending the class thank you